Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στην τελευταία ημέρα, την πέμπτη μέρα του δεύτερου Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, το χωριό, το παλιό χωριό της Χάλκης, που είναι αρχαιολογικός χώρος. Θα σας πει περισσότερα ο Δήμαρχος σε λίγο επ' αυτού. Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to the last day, the fifth day of our Halki Music Festival, the second Halki Music Festival this year. We are very happy and very proud of the organization, and we are thankful to you that you are here, and many of you were in the previous concerts too, so thank you very much. This place is very unique here. It's a very old place. Our mayor will explain some things and I will translate afterwards. So, Δήμαρχε, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Όντως, νομίζω ότι και εσείς το νιώθετε. Έχει έτσι μια πολύ συναισθηματική άβρα ο τόπος εδώ. Και θα ήθελα πριν ξεκινήσει η συναυλία σήμερα να σας πω δύο λόγια, ώστε να γνωρίζετε λίγο την ιστορία του νησιού μας. Ο οικισμός ο συγκεκριμένος ήταν ο κύριος οικισμός των κατοίκων του νησιού. Μπορεί να έλεγα, πήγαινα πίσω από την ελληνιστική εποχή, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Θες να κάνεις για να μην... Sorry for my English is not so good, so I will try to... Νίκος, gonna help me. Από πότε χρονολογείτε? Είναι από την ελληνιστική εποχή, οπότε μιλάμε από το 300 π.Χ. Yeah, we are talking about 300 years before Christ. It was here active and people were living in this area. Ο κόσμος της Χάλκης έμενε κυρίως σε αυτόν τον οικισμό μέχρι και τη δεκαετία του 1970, Γιώργο, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Και η τελευταία οικογένεια έφυγε τη δεκαετία δηλαδή, του 70 και κατέβηκαν όλοι στον Ιμποριό. Ο λόγος που έφυγαν από τις αρχές του αιώνα από το συγκεκριμένο χώρο και πήγαν προς το λιμάνι ήταν κυρίως η Σπογγαλία. Είχαν ανακαλύψει την αλεία από τα σφουγγάρια, τους έδινε πάρα πολλά χρήματα, οπότε έφυγαν από το συγκεκριμένο χώρο και κατέβηκαν κοντά στο λιμάνι. As in most of the Greek islands, the people were living not in the ports in the old times, but up here and locations like this for more protection. So in this area, they were living till the 70s. The last family left this place in the 70s. And the main reason to move to the seaside, it was that they discovered the sponges at that time. So it was very profitable for them and they started taking out from the sea the sponges. Έβγαζαν αρκετά χρήματα από τα σφουγγάρια και γι' αυτό βλέπετε όλα τα σπίτια που είναι στο Ιμποριό, που είναι στο λιμάνι, να έχουν μια πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, διότι είχαν τη δυνατότητα την οικονομική να φτιάξουν τόσο όμορφα σπίτια και μεγάλα σπίτια. And that is the reason for building very beautiful houses, the houses that you enjoy now in the port, because at that time they had a lot of profit money from selling the sponges, so they built very beautiful houses. Από την δεκαετία του 1970, όπως σας είπα και πριν, δεν μένει κάποια οικογένεια εδώ, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις, οι οποίοι κράτησαν κυρίως για συναισθηματικούς λόγους τις περιουσίες τους και αν θυμάμαι, γύρω στα 8 σπίτια έχουν φτιαχτεί, τα οποία είναι και κατοικήσιμα. Υπάρχει ηλεκτρισμός από ό,τι είδατε και τώρα σιγά σιγά ετοιμάζουμε και τη μελέτη για να έρθει και το νερό στο συγκεκριμένο χώρο και θα σας πω και για ποιο λόγο σε ένα λεπτάκι. Now, just very few families they live here, and the last year we tried to
bring also the water here, and we will listen the reason now. Ξέρετε, νομίζω ότι ισχύει και για όλη την Ευρώπη, αν όλοι είστε από κράτη και μέλη της Ευρώπης, αλλά γενικώς από την Ευρώπη, ότι δυστυχώς τα μικρά νησιά, τα μικρά χωριά, γενικώς οι μικροί τόποι ερημώνουν σε επίπεδο, όπως σας είπα, Ευρώπη, και όλοι οι πληθυσμοί πηγαίνουν στις μεγάλες πρωτεύουσες, στις μεγάλες πόλεις. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, να ξέρετε, και γι' αυτό υπάρχουν και τόσο μεγάλα προβλήματα στην ερημοποίηση όπως σας είπα, των χωριών και των μικρών νησιών. Εμείς εδώ κάνουμε μια προσπάθεια, την οποία την έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Θέλουμε να φέρουμε νέο πληθυσμό, θέλουμε να φέρουμε νέους κατοίκους στο νησί της Χάλκης, και μία από τις προσπάθειες που κάνουμε είναι η επανακατοίκηση του συγκεκριμένου χώρου. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δώσουμε συγκεκριμένα κίνητρα, ώστε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες να έρθουν να μείνουν στο χωριό. You may have the same experience in Europe. The little villages, they lose population because most of the people prefers to move to the town. They find jobs there, more interesting things to do, so they are leaving the small villages. Here in Greece, this is even worse. The last years, the people are going to Athens or Thessaloniki and the big towns. So now we will try to give motivation to the people, young people or specific specific groups to come here, and plus especially in this area here. Οπότε στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχουμε ολοκληρώσει με την πολύ μεγάλη βοήθεια της Deloitte Ελλάς ένα master plan, ένα στρατηγικό σχεδιασμό, το πώς θα γίνει αυτό, το πώς δηλαδή θα επιστρέψει πληθυσμός στο χωριό για να αρχίσει ξανά να έχει ζωή, να ξεκινήσει σιγά σιγά πάλι να κατοικείται. Εδώ σε αυτό το σημείο να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στην οικογένεια Περάκη, διότι η Λευκοσία με τα παιδιά της, τον Μιχάλη, την Κική και το Μεραξά, είχαν αυτή τη σκέψη να ξεκινήσουν ανοίγοντας ένα παραδοσιακό κατάστημα, καφενείο, το οποίο βλέπετε τώρα ότι μπορεί να δώσει και περισσότερα πράγματα, και με τη λογική το ότι υπάρχει ένας ανοιχτός χώρος έχει καταφέρει να του δώσει ζωή, και γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ να το δείξουμε, να το αναδείξουμε και έτσι να απολαύσετε κι εσείς την ομορφιά του. I think that obviously you understood that Deloitte is making a plan to help this bringing back people here, and also I think you understood that the mayor said that we are thankful to the family who started this little business here, and this gives life in this place, and today also helps this event. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι ότι αν ξεκινήσει να φτιάχνονται τα σπίτια και να έρχονται οικογένειες και να μένουν εδώ, ότι αμέσως δημιουργείται και η ανάγκη νέων θέσεων εργασίας, νέες υπηρεσίες, οπότε θα κρατηθεί και ο μόνιμος πληθυσμός και ο νέος στον τόπο, αλλά γιατί όχι και να μην προσελκύσουμε και κάποιους άλλους για να επιστρέψουν στον τόπο και στο νησί μας. Να πω εδώ και κλείνω με αυτό, ότι 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή είναι τη Δευτέρα μετά από 2 εβδομάδες από τώρα, στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, στην Πειραιώς, η Deloitte Ελλάς θα παρουσιάσει το master plan, το οποίο, όπως σας είπα πριν, είναι έτοιμο. Ξέρω κάποια βασικά πράγματα, ότι στοχεύει να φέρει συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως είναι οι digital nomads, οι καλλιτέχνες και οι φοιτητές ξένων πανεπιστημίων, και η λογική είναι ότι
θα δοθούν στο project σπίτια, από τους ιδιοκτήτες στα σπίτια στο project. Εμείς θα αναλάβουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση ώστε να κατασκευαστούν, θα επιστραφούν στους ιδιοκτήτες πίσω, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα τα πουλήσουν, ούτε θα κατοικήσουν ήδη, θα δοθούν στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως σας είπα πριν, για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται πραγματικότητα αυτό γιατί μιλάμε για ένα όνειρο, το όνειρο που συζητάμε τώρα. So the 25 of this month, in 2 weeks from today, in Benaki Museum in Athens, will be the presentations from Deloitte of all this project. And most important thing is that they will try to rebuild houses and bring, as we said before, specific groups of the society here, especially young people, and that will help also the place to create new jobs. That means that even more people then will come here to live in the island of Halki, and this area will have rebuilding new houses, which will be given to the new groups that will come here, and later they will become again houses of the owners, because the προϋπόθεση. Okay, the thing is that the owners should not sell those houses. They will rebuild the houses, but they will not be able to sell after the houses. The houses must be the requirement. Thank you. Your English is not so good, Nikos. Thanks so much. Thanks so much. So, that's a project. I'm sure because a lot of people who is here now love Halki and came every year. You must have in your mind that the next years something new start to build, start to να γίνεται. Για το φεστιβάλ. Όχι, για το... Something new will be here. Will be here. And this is important, as you said to me, that we will make more extroverts the announcement for the festival, so you all will know from months before when the festival will be the next year. Actually, it will be the same period, something like 5 to 12 September. So you can combine your vacation with the nice concerts every night. Και κλείνω να πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Νίκο Χαλιάσα. Ελπίζω να το πω σωστά, στη διοικητική διευθύντρια, κυρία Λίκη Φιδετζή. Σε όλα τα μέλη που ήταν το τελευταίες 5 μέρες εδώ μαζί μας και μας έδωσαν τις καταπληκτικές εικόνες, ακουστική, συναισθήματα, και εκείνα τα παιδιά που έφυγαν αλλά και εκείνα που είναι ακόμα εδώ. Εννοείται στη Μέταλλον που βρίσκεται σήμερα μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ να σας ευχαριστήσω, Νίκο, και γιατί εγώ μπορεί να είχα το όνειρο, ο Κρεμαστινός μπορεί να είχε την ιδέα και τη σκέψη, αλλά δεν ήσασταν εσείς να το υλοποιήσετε, δεν θα μπορούσαμε να πάρει αυτή την υπόσταση. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και θα τα πούμε. See you next year, again here, with more things. More things. Μια χαρά, τέλεια. The mayor thanked all of us, of course, you understood. This festival is a co-organization, the municipality and the Athens State Orchestra, and Aliki is the
administrator, director of the Athens State Orchestra and the producer of this festival. And of course, the idea, Δήμαρχε, Mayor, the idea was yours, of course, started from the late Kremastinos. So you said to me first 2 years ago, and then all together we did this, we make it happen, and I hope that it will continue for many, many years, this festival. So, tonight is a night dedicated to the film music of Nino Rota. And actually, it should be here with us a very famous and great, important cinema and theater critic, Yannis Boulakis. And he would explain to you before each piece what is going on, a little bit the story. But Yannis still in Venice. Why he's still in Venice? Because we had the last month the Venice Cinema Festival, and maybe most of you know that already, that Yorgos Lanthimos, our famous and great scene director, won the Golden Lion. So Yannis would come back from the festival yesterday because finished the festival, but he stayed there because we are so proud that Lanthimos won this prize, this great prize, and he stayed there. So I will try a little bit to explain to you. The first piece we will listen is from the Clones. Fellini, who was the scene director of the most films that Nino Rota composed the music, was loving, admiring the Clones. And maybe if he was not scene director, he could be a director of a circus. And we all know the Clones, how funny or how sad they are, and they are coming between other things in the circus and trying to give joy to the people. So in the 1970, Fellini made a kind of fake documentaire about the world of the Clones, and Nino Rota composed the music. So we'll now listen one of the most famous parts of this music, Clone.
Next is La Strada. La Strada was the most important movie of Fellini in the building of the Italian neorealism, which was really in the 40s and the 50s too high in the Europe cinema. So Nino Rota took over the composition of the music of La Strada, and the main theme of the music is coming and coming again and again in the whole movie. And it's really important to say that the main characters in this music is firstly in the violin and then in the trumpet. Surely today we will listen an arrangement, as all the tonight's concert, for brass ensemble. So La Strada.
I forgot my baguette. Thank you, Lida. The next piece is from the movie Amakord. Amakord doesn't have any meaning. It's a word created by Fellini. It's created in the 1970, and it's something like in the local dialect of Rimini, where Fellini was born. And the story of the movie, it was there in the Rimini, but it's not nominated in the film. So we will listen this music from the Amarcord now.
the next piece comes from the movie 8½. In the 1963, he created this film, and he became the theme of this music, of his music. It's like kind of autobiographical moment of Fellini, with his alter ego Marcello Mastroianni playing the role of a kind of retired scene director who is trying to overpass his dead ends of his creation. And Nino Rota, having in mind and guides the surrealistic humor of the 8½, the music portrait from Nino Rota seems to enjoy the honesty and the spontaneity of its creator. So the next piece is La Passerella di Addio from the 8½.
Next piece is from Romeo and Juliet, and somehow now we end with Fellini's movies and we go to De Fiorelli's films. Musics remain from Rota. Comes a time when one sweet smile has its reason for a while, then love is in love with me. Franco Zeffirelli, in 1969, he made a very accurate transcription of the tragedy of Shakespeare, and Nino Rota, of course, collaborated with him. And the little, let's say, poem that I said before is from the song What is Youth? What is Youth that Nino Rota composed for the movie. So maybe it doesn't have the movie the joyful characteristic of the movies of Fellini, but the music of Romeo and Juliet. By the way, yesterday, who of you were in the concert of Laertes and Eleni listened the Prokofiev's Romeo and Juliet, so it's a very this story it's endless for all the creators, musicians and scene directors. So we will listen, of course, the music from Romeo and Juliet. The love theme.
Now I will introduce the two next pieces. The two next pieces coming from The Godfather. Here, scene director is Francis Coppola, and as of course we know very well that the movies Godfather, they have Italian color. Of course, he invited Nino Rota to compose the music. And the result of this collaboration is one of the most characteristics in the cinema, and most of us, many times, we still whispering the melodies from Godfather. And the music of Rota was nominated from the first movie for Oscar, but didn't receive, but he received the Oscar for the second movie of Godfather. So we will listen to very characteristic pieces from Godfather, is the Speak Softly Love and the Godfather Saga.
She's right. I'm maestro and I have to have a baton.
The next piece is coming from the film Topkapi by Gilles Dassin, and the music is by Manos Hadzidakis, our great composer. There is a rumor that, which is not confirmed, but suppose that Rota said that to Fellini that Hadzidakis must be his successor when the time comes and Rota will not be anymore able for any reason to compose. But unfortunately, for various reasons, the collaboration between those two tops, Fellini and Hadzidakis, never happened. So now we will listen the theme from the Topkapi of Hadzidakis, which, by the way, Topkapi means round door.
And last but not least, La Vita è Bella, who continued finally the work of Nino Rota. As we said before, was not Hatzidakis, but finally it was Nicola Piovani. Nicola Piovani composed a lot of music for films of Federico Fellini, and we will listen to La Vita è Bella, which is the music that Piovani won an Oscar of best music. So La Vita è Bella, which we will listen, we know very well, all of us, Roberto Benigni's big success from the... Okay, I will not say this. It was very difficult because Boulakis wrote so many difficult things. I hope that I did my best to translate all those difficult things that the critics are writing. And I hope that I made you join this lovely evening and understand better the music and the films where the music was belonging. So we finish this lovely evening with La Vita è Bella, which is meaning of life anyway. Thank you, all of you. And first of all, for tonight, my unique colleagues, my lovely colleagues, one by one.